Good afternoon, student. This is the lecture number 31. Today we are studying or starting the unit number 4, that is cast iron. Till now we have completed 4 unit, that is unit number 1, introduction of the material science. In that we have studied the classification of engineering material, then applications of the engineering material, different properties of materials, then factors affecting the selection of material and carbon. Then we have studied the atomic packing factor, coordination number, then Miller indices, plotting of the equilibrium diagram. That topics we have covered in the first unit. In second unit we have studied the introduction to the ion carbon equilibrium diagram. In that we have studied invariant reactions, different phases occurring in the ion carbon equilibrium diagram. Then we have studied the critical temperatures and cooling of the steel from higher temperature to room temperature with a micro constituent, okay, that we have studied in the second unit. In the third unit we have studied the alloy steel, what is alloy steel, what are the different alloying elements, what are the factors affecting the alloying elements on the steel, okay. Then we have studied different types of steel, that is stainless steel, high chromium, high carbon steel, then manganese steel, okay, and with their applications, heat treatment and composition, is it. Then surface treatment performed on the HSS tool, that we also studied in the third unit. Then we have completed the unit number 5, that is heat treatment processes. In that heat treatment process we have studied the different heat treatment process, basically the definition of heat treatment, then classification of heat treatment processes. In that annealing, normalizing, then hardening, tempering, these are the different heat treatment processes we have studied, is it. Then we have at the last we have studied the different quenching medium, Jomini and quench test. That syllabus we have covered in the unit number 5. And then we have started with the unit number 4, that is cast iron. Now that cast iron are basically alloy of iron and carbon, that we have already studied in the iron carbon equilibrium diagram, is it, in which the carbon varies between 2% to 6.67%, that we have seen in the iron carbon equilibrium diagram, because from 0.008% to 0.008% to 2% carbon, that is the occurrence of the alloy steel, and from 2% to 6.67%, that is the cast iron, okay. Now more than solubility of the carbon in austenite and less than the carbon content of the cementite, is it. Means that cast iron are basically alloy of iron and carbon, in which carbon varies between 2 to 6.67%, that is more than the solubility of carbon in austenite and less than the solubility of carbon in the cementite, okay. Then commercial cast iron means that whatever the cast iron used in the different industrial application, that is known as a commercial cast iron, are complex in composition and contain carbon in the range of 2.3 to 3.75% only, okay, with other alloying elements such as silicon, phosphorus, sulfur, manganese and substantial amount. Means what, whatever the cast iron used in the different applications, such as railings of the staircase, then window frames, okay, some industrial applications which contain percentage of carbon in the range of 2.3 to 3.75%, okay, with some alloying elements, as the alloying elements added in the steel, same alloying elements are also added in the cast iron also, in order to increase the desired properties such as silicon, phosphorus, sulfur, manganese, etc, okay. Understood. Because of the poor ductility and malleability, they cannot be forged, rolled, drawn or pressed into the desired shape. As the alloy steels are used in the manufacturing process, when we have studied the different manufacturing processes such as or metal working process such as forged, roll, forging, rolling, drawing or pressing. Means by performing such operation we can transform the raw material into desired shape and size. But
because of the poor ductility and malleability, the cast iron cannot be forged, roll, draw or press into desired shape, but are formed by melting and casting with or without machining to the required shape and size. Hence it is known as a cast iron. तर इथे काय म्हटलं आहे की जरी आपण फोर्जिंग, रोलिंग, ड्रॉईंग, प्रेसिंग करू शकत नसलो डिझायर्ड शेपमध्ये रॉ मटेरियलला कन्वर्ट करायसाठी, पण कास्ट आयर्नला मेल्ट करून आणि कास्टिंग करून मीन्स व्हॉट, बाय पोअरिंग दॅट मोल्टन कास्ट आयर्न इन टू दी मोल्ड कॅव्हिटी and after solidification we can obtain the desired shape and size by machining or with machining or without machining. Is it so? And त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, कास्ट आयर्न. अंडरस्टूड. मीन्स इथे काय पाहिलं आपण की जो थेरॉटिकल पर्सेंटेज ऑफ कार्बन प्रेझेंट इन कास्ट आयर्न इज 2 to 6.67% कार्बन, बट ॲक्च्युअली जो कमर्शियल किंवा इंडस्ट्रियल कास्ट आयर्न आहे त्याच्यामध्ये 2.37 2.3 to 3.75% कास्ट आयर्न कार्बन वापरला जातो. इन ॲडिशन टू द अलॉईंग एलिमेंट्स, त्यामध्ये सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, मॅग्नीज अशा प्रकारचे अलॉईंग एलिमेंट्स ॲड करतो इन ऑर्डर टू इन्क्रीज द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज. ओके. आणि त्याची जी पुअर डक्टिलिटी अँड मॅलिएबिलिटी, त्याच्यामुळे फोर्जिंग, रोलिंग, ड्रॉईंग, प्रेसिंग अशा प्रकारचे मेटल वर्किंग ऑपरेशन त्यावर प्रोसेस होत नाहीत, परंतु बाय मेल्टिंग द कास्ट आयर्न अँड पोअरिंग into the desired shape mold cavity we can obtain the cast iron, म्हणून त्याला कास्ट आयर्न म्हटलेलं आहे. ओके. देन नेक्स्ट वी विल हॅव टू स्टडी द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट आयर्न ओव्हर स्टील. आपण स्टीलच्या वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिल्या आहे, तर त्याच्या वर जे काही वेगळे ऑपरेशन्स परफॉर्म करून आपण कास्ट आयर्न बनवतो, तर कास्ट आयर्नच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत दॅट वी विल हॅव टू स्टडी. कास्ट आयर्न आर द चीपेस्ट अमंग द कमर्शियल अलॉय. Means whatever the commercial alloy we used, out of that the cast iron is the cheapest. Okay. The raw material from which the cast iron is manufactured, that is pig iron, cast iron scrap, ferrosilicon, pig iron, iron ore, limestone, coke, etc. Used in the manufacturing of the cast iron are relatively cheap. Means whatever the cast iron we have manufactured or we can manufacture from the pig iron, cast iron, scrap, then ferrosilicon, pig iron, iron ore, limestone and coke. These means used for the manufacturing of the these are very cheap relative to the other raw materials. Cast iron are easier to melt because of the lower melting point, because the melting point of the cast iron is lower as compared to steel, that is 1150 degrees Celsius to 1250 degrees Celsius. Means 1150 to 1250 degrees Celsius will be the melting temperature of the cast iron as compared to the melting temperature of the steel, that is it is 1150 degrees Celsius to 1500 degrees Celsius. There is certain mistake over here. There is a correction here. That is 1150 to 1500 degrees Celsius. That is the melting temperature of the steel. Okay. Then their corrosion resistance is fairly good as compared to the steel. Corrosion resistance is also fairly good as compared to the cast iron, as compared to the steel. The various types of cast iron have different properties such as high hardness, resistance to wear, excellent machinability, high plasticity and strength. These are the different properties possessed by the cast iron, such as high hardness and resistance, high hardness to resistance, wear resistance, excellent machinability, high plasticity and strength. Okay. Then by proper alloying, good foundry control and suitable heat treatment, these properties type of cast iron can be easily adjusted over useful properties of any type of cast iron. Means by proper alloying means what, by adding some different alloying elements, good foundry control and suitable heat treatment, means by obtaining the different cast iron, adding some alloying elements. Okay. Such as what we can say, that alloying elements such as manganese, phosphorus, silicon. Okay. These are the some alloying elements. We can obtain the adjustable or desired amount of properties in the cast iron. In general, they are brittle
their mechanical properties are inferior to steel. Okay, these are the different characteristics of the cast iron. Is it understood? Then next topic is the classification of the cast iron on the basis of a furnace used in the manufacturing. Means cast iron manufacture बनवायसाठी कोणकोणत्या फर्नेस यूज करतात, ऑन दॅट बेसिस द कास्ट आयर्न आर क्लासिफाईड. फर्स्ट आहे क्यूपोला कास्ट आयर्न. जर आपण मला असं वाटतं की जे रेग्युलर स्टुडंट आहेत किंवा डायरेक्ट सेकंड इयर स्टुडंट आहेत सगळ्यांनी फर्नेसेस स्टडी केले असतील. रेग्युलर स्टुडंटनी थर्ड सेमिस्टरमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये थर्ड सेमिस्टरला दॅट ऑल द फर्नेसेस आर इन द syllabus, that is cupola furnace, air furnace, electric arc furnace, okay, pit furnace, okay, then blast furnace, okay, depending on that basis or that furnace used for the manufacturing of the cast iron, the different cast irons are classified such as cupola cast iron, then air furnace cast iron, electric furnace cast iron. Now cupola मध्ये काय होते, the scrap, then limestone and charcoal is used for the manufacturing of the cast iron. That's why it is known as the cupola cast iron. Then next is the air furnace cast iron, air furnace cast iron. Then next is the electric furnace cast iron. Okay, and then second type of classification is on the basis of composition and purity. Composition and purity. Now low cast iron, low carbon, low silicon cast iron, high carbon, low sulfur cast iron, then nickel alloy cast iron. These are the different types of cast iron on the basis of composition and purity. Is it understood? On the basis of purity, low carbon and low silicon cast iron. Okay, then high carbon, low sulfur cast iron. Okay, then third type is a nickel alloy cast iron. Okay, these are the different what we can say that classification on the basis of composition and purity of the alloy. Now on the basis of microstructure and appearance of fracture, म्हणजेच काय म्हणूयात आपण की मायक्रोस्ट्रक्चर कसं ऑब्झर्व होते इन द फ्रॅक्चर स्ट्रक्चर. जर आपण एखादा स्टील कंपोनंट ब्रेक केला, आफ्टर ऑब्झर्विंग दॅट क्रॉस सेक्शन ऑफ दॅट स्टील कंपोनंट, what type of appearance we will show or we can see. On that basis the different cast irons are classified. The first type is white cast iron. Now in case of the white cast iron, all the carbons are in combined form. We know that in cast iron there are two phases occur, that austenite and cementite. Okay, the cementite consists of the higher percentage of carbon, that's why all the carbons are in combined form, that is cementite, and fracture look like a white structure. Okay, white color, white cast iron, that is all carbons are in combined form. Combined form means these are in attached to one another, that is cementite, and fracture is look like a white structure. Then malleable cast iron, second type of cast iron, that is malleable cast iron. They contain free carbon, that is graphite in the form of irregular spheroids called as temper carbon graphite nodules. म्हणजेच मॅलिएबल कास्ट आयर्न आहे, त्याच्यामध्ये काय असतो, कंबाईन कार्बन असतो. दे कंटेन फ्री कार्बन. व्हाईट कास्ट आयर्नमध्ये कंबाईन कार्बन असतो, मॅलिएबल कास्ट आयर्नमध्ये फ्री कार्बन असतो. आणि फ्री कार्बनमध्ये काय असतो, जो ग्राफाईट आहे इन द फॉर्म ऑफ इरेग्युलर स्पिरॉइड्स, म्हणजे स्पेरिकल शेप्स कार्बन मॉलिक्युल्स और कार्बन मॉलिक्युल्स आर देअर अँड टेम्पर कार्बन ग्राफाइट नोड्यूल्स. देन थर्ड टाईप आहे ग्रे कास्ट आयर्न. थर्ड टाईप आहे ग्रे कास्ट आयर्न. They contain a free carbon, that is graphite in the form of flakes and the fracture is gray color. म्हणजेच याच्यामध्ये काय आहे की जो कार्बन आहे तो फ्री कार्बन असतो, ग्राफाइट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स. फ्लेक्स मीन्स some triangulated shapes are there and the fracture, what after breaking that specimen we can observe the gray color. Is it? Then next type of classification, that is nodular cast iron. Nodular cast iron, here the classification is continued. The nodular cast iron, okay, they contain free carbon, that is graphite in the form of nodules or spheroids. Next is a mottled cast iron. So mottled cast iron, it is the another type of a cast iron. They contain
मायक्रोस्ट्रक्चर ऑफ बोथ व्हाईट अँड ग्रे कास्ट आयर्न. मॉडेल कास्ट आयर्नमध्ये दोन्ही टाईपचे मायक्रोस्ट्रक्चर असतात, व्हाईट कलरचा आणि ग्रे कलरचा. ठीक आहे. देन नेक्स्ट टाईप आहे चिल्ड कास्ट आयर्न. दे शो व्हाईट कास्ट आयर्न ऑन द सरफेस अँड ग्रे कास्ट आयर्न इन द सेंटर. जर एखादा स्पेसिमेन असेल क्युबिकल तर त्याच्या सरफेसवर काय म्हटलेलं आहे, दे शो व्हाईट कास्ट आयर्न. व्हाईट कास्ट आयर्न जो असतो तो ऑन द सरफेस आणि ग्रे कास्ट आयर्न इन द सेंटर. ओके. देन अलॉइड कास्ट आयर्न. जो अलॉइड कास्ट आयर्न आहे त्याच्यामध्ये दे मे बी ऑफ एनी ऑफ द अबाव टाईप बट मॉडिफाईड इन द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज बाय द ॲडिशन ऑफ अलॉइंग एलिमेंट. तर मॉडिफाईड किंवा अलॉइड कास्ट आयर्न कशावरून बनतो, मीन्स त्याच्यामध्ये कोणताही टाईप ऑब्झर्व होऊ शकतो ऑफ द अबाव. इट मे बी अ व्हाईट कास्ट आयर्न, इट मे बी अ ग्रे कास्ट आयर्न, इट कंटेन फ्री carbon, it contain combined carbon. Now depending upon the properties by addition of alloying elements. Okay, so this is nothing but the classification of the alloying cast iron. In the classification, first is on the basis of the furnace use in the manufacturing. On second type is on the basis of the composition and purity, and third type on the basis of microstructure and appearance of the fracture. Okay. So this is nothing but the classification of the cast iron. Then next we will have to study the factors influencing the microstructure of the cast iron. असे कोणते फॅक्टर्स आहेत की जे मायक्रोस्ट्रक्चर कास्ट आयर्नचं जे मायक्रोस्ट्रक्चर आहे त्याला इन्फ्लुएन्स करतात, म्हणजे काय म्हणून आपण अफेक्ट करतात. ओके. फर्स्ट फॅक्टर आहे अमाऊंट ऑफ कार्बन. तर कार्बन एक ग्राफिटायझर म्हणून ॲक्ट होतो. ग्राफिटायझेशन मीन्स व्हॉट, सम फ्री कार्बन्स विल ऑब्टेन. Okay, with increasing the carbon, the tendency of graphitization means separation of carbon from one another. Formation of graphite by the decomposition of cementite becomes more and hence lead to the formation of gray cast iron. म्हणजे इथे काय म्हटलेलं आहे की आयर्नपासून कार्बन हा सेपरेट होतो. ओके, दॅट इज कार्बन ॲज अ ग्राफिटायझर. आपण पाहिलं आहे की सिमेंटाईटमध्ये काय असतं, कार्बन प्रेझेंट आहे, दॅट इज Fe3C. तर इथे काय होतं, विथ इन्क्रीजिंग द कार्बन जर वाढत गेलं तर काय सोल्युबिलिटी कमी होऊन जाते सिमेंटाईटमधली कार्बनची. त्याच्यामुळे तो कार्बन काय होतं, सेपरेट होतो. द टेंडन्सी ऑफ ग्राफिटायझेशन दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्राफाईट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिमेंटाईट becomes more and hence the lead to the formation of gray cast iron. Is it with higher carbon and lower cooling? With higher carbon and lower cooling the matrix may become ferrite. With higher carbon and lower cooling the matrix become ferrite. At a moderate cooling rate and with a less amount of carbon the cast iron may solidify without graphitization, giving all carbon in combined form and identified as a white cast iron. काय म्हटलं इथं, at a moderate cooling rate. Moderate cooling rate means it is not too fast or too slow. Okay, it is moderate cooling rate in between. Okay, the average cooling rate with a less amount of carbon the cast iron may solidify without graphitization, giving all carbon in combined form and is identified as a white cast iron. म्हणजे इथे काय म्हणायचं आहे की जर आपण कार्बनचं पर्सेंटेज वाढलं तर ग्राफिटायझेशन वाढते. आता विथ इन्क्रीजिंग द कार्बन टेंडन्सी ऑफ ग्राफिटायझेशन increases. That's why the formation of graphite by the decomposition of cementite become more and hence lead to the formation of gray cast iron. But at a moderate cooling जर आपण कास्ट आयर्नचं जे कूलिंग आहे ते मॉडरेट केलं, ओके, तर काय होईल की विथ लेस अमाऊंट ऑफ कार्बन द कास्ट आयर्न मे सॉलिडिफाय विदाउट ग्राफिटायझेशन अँड गिविंग ऑल द कार्बन इन कंबाईंड फॉर्म. कंबाईंड फॉर्ममुळे तो जो कार्बनचं जे स्ट्रक्चर असेल, मायक्रोस्ट्रक्चर आहे, ते आहे ते कसं मिळेल आपल्याला, व्हाईट कास्ट आयर्न. इट विल ऑब्झर्व व्हाईट कास्ट आयर्न. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट इज अमाऊंट ऑफ सिलिकॉन. अमाऊंट ऑफ सिलिकॉन. आता सिलिकॉन जर आपण अलॉइंग एलिमेंट म्हणून जर कास्ट आयर्नमध्ये ॲड केलं तर काय होईल, सिलिकॉन इज अ स्ट्रॉंग ग्राफिटायझर अँड प्रमोट्स ग्राफिटायझेशन, दॅट इज डिकम्पोजिशन ऑफ सिमेंटाईट टू आयर्न. ओके, the silicon is a strong graphitizer and promotes graphitization. Silicon is a strong graphitizer and promotes graphitization, that is decomposition of cementite to iron. And graphite decomposition of cementite कशामध्ये होईल, आयर्न आणि ग्राफाइट, and hence its amount is controlled
to the amount of graphitization. The amount of silicon varies from 0.5 to 3% in various commercial cast iron. Okay, with lower amount of silicon, the cast iron solidify as a white, and with higher amount it solidifies as a gray at a moderate cooling rate. म्हणजे इथे काय म्हणायचं आहे की सिलिकॉन इज अ स्ट्रॉंग, सिलिकॉन सुद्धा कार्बन सारखं काय स्ट्रॉंग ग्राफिटायझर आहे आणि इट प्रमोट द ग्राफिटायझेशन, दॅट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिमेंटाईट. जसं आपण आधी पाहिलं की जो आयन कार्बाईड होता तो ट्रान्सफॉर्म कशामध्ये झाला आहे, 3 मॉलिक्युल्स ऑफ Fe अँड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन. तसंच इथे सुद्धा जो सिमेंटाईट आहे तो कशामध्ये ट्रान्सफॉर्म आयन आणि ग्राफाईट म्हणजे कार्बन, and hence its amount is controlled to the amount of graphitization. The amount of silicon varies from 0.5 to 3% in various commercial cast iron. कास्ट आयनमध्ये जे सिलिकॉनचं पर्सेंटेज राहते ते व्हॅरी होते 0.5 to 3% इन कमर्शियल कास्ट आयन. नाव जर आपण लोअर अमाऊंट ऑफ सिलिकॉन ॲड केलं आणि कास्ट आयन सॉलिडिफाय, जर लोअर अमाऊंट ऑफ सिलिकॉन असेल तर कास्ट आयन सॉलिडिफाय होते ॲट अ स्लो कूलिंग रेट in the form of white structure, and with higher amount it solidifies as a gray at a moderate cooling rate. Okay, so this is the factors influenced by the amount of silicon. Then amount of phosphorus. The phosphorus is also a strong graphitizer like silicon, and its content varies from 0.1 to 0.3. म्हणजे जे फॉस्फरस ॲड करतो आपण इन द कास्ट आयन त्याचं जे कंटेंट आहे ते 0.1 पासून तर 0.3 पर्यंत व्हॅरी होते. मोस्ट ऑफ द फॉस्फरस कंबाईन विथ आयन अँड फॉर्म आयन फॉस्फेट. इज इट? द फॉस्फरस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉंग ग्राफिटायझर like silicon, and it content varies from 0.1 to 0.3. Most of the phosphorus combine with iron and form iron phosphate. Okay, these iron phosphate is separate out as a eutectic mixture with cementite and austenite. आपण पाहिलाय 1147 डिग्री सेल्सिअसवर जी एक रिॲक्शन ऑकर होते इन आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राममध्ये 1147 1147 डिग्री सेल्सिअस, दॅट इज युटेक्टिक रिॲक्शन. तर युटेक्टिक रिॲक्शनमध्ये काय होते की जो लिक्विड कास्ट आयन आहे तो कशामध्ये ट्रान्सफॉर्म होतो, ऑस्टेनाइट आणि सिमेंटाईटमध्ये. त्याला आपण काय म्हणतो, युटेक्टिक मिक्सचर म्हणतो किंवा त्याला लेडीबुराईट म्हणतो. दिस आयन फॉस्फेट इज सेपरेट आउट ॲज अ युटेक्टिक मिक्सचर विथ सिमेंटाईट अँड ऑस्टेनाइट, अँड दिस टर्नरी युटेक्टिक ऑफ आयन फॉस्फेट, सिमेंटाईट अँड ऑस्टेनाइट इज कॉल्ड ॲज अ स्टेडाइड. आता बरेचदा क्वेश्चन विचारलं तो व्हॉट इज स्टेडाइड. स्टेडाइड म्हणजे काय होते की दॅट टर्नरी युटेक्टिक मिक्सचर ऑफ आयन फॉस्फेट. आता जो आयन फॉस्फेट आला तो कशापासून आला आहे, जेव्हा आपण फॉस्फरस ॲड करतो 0.1 to 0.3% कास्ट आयनमध्ये, तो जो फॉस्फरस आहे तो आयन फॉस्फाईड बनतो आणि कार्बन सेपरेट होतो, बरोबर आहे. आणि आयन फॉस्फरस इज सेपरेट आउट ॲज अ युटेक्टिक मिक्सचर विथ सिमेंटाईट अँड ऑस्टेनाइट. हे जे टर्नरी मिक्सचर आहे युटेक्टिक मिक्सचर ऑफ टर्नरी युटेक्टिक मिक्सचर आहे आयन फॉस्फेट, ऑस्टेनाइट आणि सिमेंटाईट, त्याला काय म्हटलेलं आहे, स्टेडाइड, बरोबर आहे. हे जे स्टेडाइड मिक्सचर आहे ते कुठे मिळतं, ॲट 1147 डिग्री सेल्सिअस व्हेन वी ॲड. जर आपण याच्यामध्ये जर फॉस्फरस नाही ॲड केलं कास्ट आयनमध्ये 0.1 to 0.3%, तर आपल्याला टर्नरी मिक्सचर मिळणार नाही. आपल्याला काय मिळेल, फक्त जो लिक्विड कास्ट आयन आहे तो ट्रान्सफॉर्म होईल ऑस्टेनाइट आणि उजव्या साईडला सिमेंटाईटमध्ये, तो आहे लेडीबुराईट. बट आपण जर 0.1 to 0.3% या रेंजमध्ये जर फॉस्फरस ॲड केलं तर काय होईल की जे युटेक्टिक मिक्सचर आहे त्याचं टर्नरी युटेक्टिक मिक्सचर होईल. आणि ते युटेक्टिक मिक्सचरमध्ये काय असेल की दॅट आयन फॉस्फरस, आयन फॉस्फाईड, देन सिमेंटाईट अँड ऑस्टेनाइट, आणि त्या जे मिक्सचर आहे त्याला म्हटलं आहे स्टेडाइड. अंडरस्टूड? ओके. whatever the remaining factors that we will see in the next lecture. Today we will stop over here. In the today's lecture we have studied the introduction of the cast iron, that is what is cast iron, the percentage of carbon present in the theoretical cast iron, percentage of carbon present in the commercial cast iron, and what are the different properties possessed by the cast iron, that we have studied.
then classification of cast iron on the basis of manufacturing, on the basis of composition and purity, and on the basis of microstructure and appearance of the fracture. Then we have studied all the types of cast iron. Okay, today we will stop over here.